Clear. Let's go. Hold. Weapons cold. Contact one soldier. On my mark. Ready. Three, two, one. Mark. Good. The guy in the shed's none the wiser. It's his turn. How's he doing? Cole, check your thermal. Go for it. Go for it. Okay, let's move. Careful. Got any intel on how secure that radar is? Scarce. It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise, our exfil's gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. I hear something. Stay low. To the right. Угадай. Кого Looks like they're перевели на alone. базу Let's отдыха? sync up. Right one's mine. Get Я ready. уже в курсе. 3, Тебя. 2. Яблочко! Завтра Stop. я покидаю эту несчастную дыру. Ты сам that об was этом close. попросил? Ты кретин. There's too many. We need to dodge them. Оба. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Тебе нужно привыкать все время в... Кто здесь? Пусто. Stick with me, Anderson. They're coming this way. Stay still. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Скорее всего, нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Передаю приказ. Голову не высовывать. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Agent, get down. Let them pass. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Приятная война. Anderson, follow my lead. Так что не бывает.
Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Heads up. Tango advancing in our direction. Take the... Belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чёртов двигатель заглох! Ржавый ненужный кусок дерьма! Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Shit, stay calm. Don't shoot yet. Эй, стой! Заработал! Что? Все равно надо проверить. Да ну зачем? Я всё осмотрю, когда приедем в главный лагерь. Садись поудобнее. That was close. Boat's clear. Shoot his brains out before he gets back. Okay, guy on the pier is alone. Weapons free. Send call. One Tango by the campfire's mobile. Let's see what he's up to. Clear. Take a shot. On the left. Let's take him same time. Good work, come on. Razor 3-1, give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River Bank. A RTA rendezvous is on target, over. Copy that 3-1, steady. She goes, Scarlet. Hoorah! Stay low. Stop. Those two on the ledge won't let us slip by unnoticed. Target the table on the right. I'll eliminate the other. Follow me. Hold your fire. Let's wait. Under here. Stay low. Ты еще работаешь со своим купчиком? Парнем из Сингапура. Ну да, только что сбагрил ему пару часов. Роликс. Поможешь с ним связаться? Don't be engaged. В основном золото.
Здесь пара Okay, let's move. Careful. Даешь мне половину дела взять. Очень смешно. Я серьезно. Хочешь половину только за то, что нас свяжет? Твою мать, ты серьезно? Эй, Turn придурок, left. смотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И ты этому говоришь. Хочешь жить своей годовщине, работай меня. I hear something. Когда ты превратился, похож на зомби. В зеркало смотрелся? Нет. Это нормально. Я двое суток не спал. Что Okay, let's move. Careful. Заменял его ленивого засранца. Уже 2 дня в лазарете. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Enemy forward. Take him out quietly. Roger. Не бывал. И в первый же день его укусили. Так не говори. Мать твою. Насколько все плохо? Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать и посмотреть. Может, помог? Контакт! Вон там! Да ладно, мы же не варвары, коллег не держим. Да не, думаю, бог попросит его помощника. И тот перережет и бросит. Что это был за шум? Садитесь на цель! The hell is that? Civilian sports plane burial design. Looks unstable. Think it's safe to set up? I don't think we have a choice. Damn thing's blocking our view. After you. Oh shit! Let's finish this quick. Pack up. Let's have a look. Weapons cold for now. This ain't gonna be easy. And then there is. Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, get shredded to pieces. Left, however, is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. Deal. First things first, check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Now take the second one. Sniper in the highest house, he's number one priority. Eyes on left side. One guy's circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Two soldiers idling about the house. See him? I see him. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them.
Get him now. Now take a second. Kill confirmed. Jesus. Come on, we need to see if you're gonna investigate. Она не попала.